The Little Prince on the Earth, with Persian translation. Don't forget to like and subscribe for more English stories with Persian translation by Storylish on every Friday and Monday nights. Good morning, said the little prince. Good morning, said the railway switchman. What is it that you do here? Asked the little prince. I sort the travelers into bundles of 1,000, the switchman said. I dispatch the trains that carry them, sometimes to the right, sometimes to the left. And the brightly lit express train, roaring like thunder, shook the switchman's cabin. What a hurry they're in, said the little prince. What are they looking for? Not even the engineer on the locomotive knows, the switchman said. And another brightly lit express train thundered by in the opposite direction. Are they coming back already? Asked the little prince. It's not the same ones, the switchman said. It's an exchange. They weren't satisfied. Where they were? Asked the little prince. No one is ever satisfied where he is, the switchman said. And the third brightly lit express train thundered past. Are they chasing the first travelers? Asked the little prince. They're not chasing anything, the switchman said. They're sleeping in there, or else they're yawning. Only the children are pressing their noses against the window panes. Only the children know what they're looking for, said the little prince. They spend their time on a rag doll, and it becomes very important. And if it's taken away from them, they cry. They're lucky, the switchman said. Good morning, said the little prince. Good morning, said the sales clerk. This was a sales clerk who sold pills invented to quench thirst. Swallow one a week, and you no longer feel any need to drink. Why do you sell these pills? They save so much time, the sales clerk said. Experts have calculated that you can save 53 minutes a week. And what do you do with those 53 minutes? Whatever you like. If I had 53 minutes to spend as I liked, the little prince said to himself, I'd walk very slowly toward the water fountain. It was now the 8th day since my crash landing in the desert, and I'd listened to the story about the sales clerk as I was drinking the last drop of my water supply. Oh, I said to the little prince, your memories are very pleasant, but I haven't yet repaired my plane. I have nothing left to drink, and I, too, would be glad to walk very slowly toward the water fountain. My friend the fox told me, little fellow, this has nothing to do with the fox. Why? Because we're going to die of thirst. The little prince didn't follow my reasoning and answered me, it's good to have had a friend, even if you're going to die. Myself, I'm very glad to have had a fox for a friend. He doesn't realize the danger, I said to myself. He's never hungry or thirsty. A little sunlight is enough for him. But the little prince looked at me and answered my thought. I'm thirsty too. Let's find a well. I made an exasperated gesture. It is absurd looking for a well at random in the vastness of the desert. But even so, we started walking. When we had walked for several hours in silence, night fell and stars began to appear. I noticed them, as in a dream, being somewhat feverish on account of my thirst. The little prince's words danced in my memory. So, you're thirsty too? I asked. But he didn't answer my question. He merely said to me, water can also be good for the heart. I didn't understand his answer, but I said nothing. I knew by this time that it was no use questioning him. He was tired. He sat down. I sat down next to him, and after a silence he spoke again. The stars are beautiful because of a flower you don't see. I answered, yes, of course, and without speaking another word I stared
at the ridges of sand in the moonlight. The desert is beautiful, the little prince added. And it was true. I've always loved the desert. You sit down on a sand dune, you see nothing, you hear nothing, and yet something shines, something sings in that silence. What makes the desert beautiful, the little prince said, is that it hides a well somewhere. I was surprised by suddenly understanding that mysterious radiance of the sands. When I was a little boy, I lived in an old house, and there was a legend that the treasure was buried in it somewhere. Of course, no one was ever able to find the treasure, perhaps no one even searched. But it cast a spell over that whole house. My house hid a secret in the depth of its heart. Yes, I said to Little Prince, whether it's a house or the stars or the desert, what makes them beautiful is invisible. I'm glad, he said. You agree with my fox. As the little prince was falling asleep, I picked him up in my arms and started walking again. I was moved. I was as if I was crying a fragile treasure. It actually seemed to me there was nothing more fragile on earth. By the light of the moon, I gazed at that pale forehead, those closed eyes, those locks of hair trembling in the wind, and I said to myself, what I'm looking at is only a shell. What's most important is invisible. As his lips parted in a half smile, I said to myself again, what moves me so deeply about this sleeping little prince is his loyalty to a flower, the image of a rose shining within him like the flame within a lamp, even when he's asleep, and I realized he was even more fragile than I had thought. Lamps must be protected. A gust of wind can blow them out. And walking on like that, I found the well at daybreak. The little prince said, people start out in express trains, but they no longer know that they're looking for. Then they get all excited and rush around in circles, and he added, it's not worth the trouble. The well we had come to was not at all like the wells of the Sahara. The wells of the Sahara are no more than holes dug in the sand. This one looked more like a village well, but there was no village here, and I thought I was dreaming. It's strange, I said to the little prince. Everything is ready, the pulley, the bucket, and the rope. He laughed, grasped the rope, and set the pulley working, and the pulley groaned the way an old withered vane groans when the wind has been asleep a long time. Hear that? Said the little prince. We've awakened this well and it's singing. I didn't want him to tire himself out. Let me do that, I said to him. It's too heavy for you. Be waiting on Friday night for the rest of this story. And don't forget to like and subscribe. ترجمه فارسی. فصل 22. شازده کوچولو گفت صبح بخیر. سوزنبان گفت صبح بخیر. شازده کوچولو سوال کرد شما اینجا چه کاری میکنید؟ سوزنبان جواب داد من مسافران را در دسته‌های 1000 نفری تقسیم میکنم و اونا رو با قطار به چپ و راست میفرستم. در همین موقع یک قطار سریع السیر نورانی اتاقک سوزنبان را لرزاند و با غرشی رعدآسا به سرعت از آنجا عبور کرد. شازده کوچولو گفت اونا خیلی عجله دارن، کجا میرن؟ سوزنبان پاسخ داد حتی خود لوکوموتیو ران نمیدونه کجا داره میره. در همین هنگام سریع السیر نورانی دیگری از سمت مخالف با غرش سهمگین از برابر آنها گذشت. شازده کوچولو گفت پس چرا برگشتن؟ سوزنبان گفت اینا اون اولی ها نیستن، این یه قطار دیگه است. شازده کوچولو سوال کرد اونا از جایی که بودن خوششان نمیومد؟ سوزنبان گفت آدم‌ها هیچ وقت از جایی که هستن خوششون نمیاد. در این موقع آنها صدای غرش سریع السیر
سوم را شنیدند. شازده کوچولو دوباره پرسید اینا دارن اون مسافرهای اولی رو تعقیب میکنن؟ سوسنبان گفت اونا هیچی رو تعقیب نمیکنن، همشون یا خوابیدن یا دارن خمیازه میکشن. فقط بچه‌ها هستن که دماغشون رو به شیشه ها چسبوندن. شازده کوچولو گفت فقط بچه‌ها میدونن کجا دارن میرن. اونا مدت‌ها وقتشون رو برای یک عروسک کهنه صرف میکنن و این عروسک براشون انقدر مهم میشه که اگه یک نفر اون ازشون بدوزه میزنن زیر گریه. سوزنبان گفت بچه‌ها خوشبخت هستن. فصل 23. شازده کوچولو گفت صبح بخیر. فروشنده گفت صبح بخیر. این فروشنده قرص‌هایی می‌فروخت که برای فرونشاندن تشنگی اختراع شده بود. اگر هفته‌ای یکی از این قرص‌ها رو می‌خوردی دیگر احتیاج به نوشیدن آب نبود. شازده کوچولو پرسید چرا این قرص‌ها رو می‌فروشی؟ فروشنده گفت برای اینکه این قرص‌ها باعث صرفه‌جویی در وقت میشن. دانشمندان حساب کردند که با خوردن این قرص‌ها شما می‌تونید در هفته 53 دقیقه در وقت صرفه‌جویی کنید. خب بعدش با این 53 دقیقه وقت چیکار کنیم؟ هر کاری که دوست داری. شازده کوچولو با خودش گفت من اگه 53 دقیقه وقت اضافی داشتم واسه خودم خوشخوشک میرفتم لب یک چشمه آب زلال. فصل 24. حالا 8 روز از خرابی هواپیمایم در کبیر میگذشت و در حالی که داشتم آخرین قطرات ذخیره آبم را مینوشیدم به داستان فروشنده گوش میکردم. به شازده کوچولو گفتم این خاطرات تو واقعا زیبا هستن، اما من هنوز موفق به تعمیر هواپیما نشدم و دیگه هیچ آبی هم ندارم. منم خیلی کیف میکردم اگه میتونستم واسه خودم راه بیفتم برم تا به چشمه آب زلال و خنک برسم. شازده کوچولو گفت دوست من روباه. شازده کوچولو من این مسئله هیچ ارتباطی به روباه نداره. چرا نداره؟ برای اینکه من دارم از تشنگی میمیرم. شازده کوچولو که از این دلیل آوردنم راضی نشده بود گفت این خوبه که آدم یه دوست داشته باشه حتی دم مرگ. مثلا خود من خیلی خوشحالم که یک دوست روباه دارم. به خودم گفتم اون متوجه خطری که ما رو تهدید میکنه نیست. اون هیچ وقت تشنه و گرسنه نمیشه. کمی نور آفتاب برای روباه کافیه و اون تنها چیزی که احتیاج داره. شازده کوچولو به من خیره شد و جواب فکرم را داد که منم تشنه‌ام، بیا بریم دنبال یه چاه بگردیم. ژست یه آدم بی‌حال و خسته رو گرفتم. به صورت اتفاقی توی یک بیابان بی‌انتها دنبال یک چاه گشتن واقعا کار بیهوده‌ایه. با این حال ما به راه افتادیم. بعد از ساعت‌ها پیاده‌روی در سکوت شب فرا رسید و ستاره‌ها شروع به درخشیدن کردند. از تشنگی بیتاب شده بودم. ستاره‌ها را انگار در خواب می‌دیدم. آخرین کلمات شازده کوچولو در سرم می‌پیچید. به او گفتم پس تو هم تشنه میشی؟ اما شازده کوچولو جوابم را نداد. فقط گفت فکر کنم آب واسه دل همه خوب باشه. از این حرفش چیزی نفهمیدم اما چیزی هم نگفتم. خیلی خوب میدانستم که حرف کشیدن از او غیر ممکنه. او خسته شد و نشست. منم کنارش نشستم و بعد از کمی سکوت او دوباره گفت ستاره ها برای این قشنگن که نمیشه گلی که تو خودشون پنهان کردن رو دید. جواب دادم آره درست میگی و بدون اینکه حرف دیگری بزنم به پشت شنی که در زیر نور ماه در برابر چشمانمان امتداد پیدا کرده بودن خیره شدم. شازده کوچولو دوباره گفت بیابون خیلی قشنگه و درست میگفت. همیشه عاشق بیابون بودم. میتونستی بر روی شنهای روان بنشینی در حالی که چیزی را نمیبینی و نمیشنوی. در میان این سکوت چیزی میتپید و برق میزد. شازده کوچولو گفت چیزی که بیابونها رو قشنگ میکنه اینه که یه جای توی خودشون یه چاه پنهان کردن. از اینکه ناگهان به درخشش اسرارآمیز شنها پی میبردم شگفت زده شدم. در بچگی در یک خانه که قدیمی بود زندگی میکردم که گفته میشد گنجی در آن پنهانه. هیچ وقت کسی آن گنج رو پیدا نکرد. البته شاید هیچ کس هم دنبالش نگشت. اما افسون آن خانه ما را فرا گرفته بود. خانه ما رازی را در دلش پنهان داشت. با هیجان به شازده کوچولو گفتم بله، خونه، ستاره ها، بیابون، چیزی که اونا رو زیبا میکنه نادیدنی است. شازده کوچولو گفت خیلی خوشحالم که با روباه من هم عقیده‌ای. شازده کوچولو به خواب رفت. او را بغل کردم و به راه افتادم. خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم. احساس میکردم گنج گرانبها و شکننده‌ای را حمل میکنند. احساس میکردم که شکننده ترین موجود روی زمین را در دستانم گرفتم. در زیر نور مهتاب به پیشانی رنگ پریده‌اش نگاه میکردم، به چشمان بسته‌اش و به گیسوان طلایی‌اش که در باد موج میخورد. به خودم گفتم
چیزی که میبینم فقط یک پوسته است. مهمترین چیز نادیدنی است. وقتی که لبانش با لبخند مبهمی به آرامی گشوده شدند، دوباره به خودم گفتم چیزی که در این شازده کوچولو خفته در دستان من مرا به شدت تحت تاثیر قرار میده. وفاداریش نسبت به یک گله که منو بیشتر از هر چیز دیگه‌ای تحت تاثیر قرار میده. تصویر آن گل سرخ مانند شعله فانوسی در عمق وجودش می‌درخشد و آن را نورانی می‌کند حتی در هنگام خواب. و هنوز احساس می‌کردم او چقدر شکننده است. احساس می‌کردم باید از او محافظت کنم. انگار شعله‌ای باشد که با وزش یک نسیم کوچک خاموش میشه. همانطور که راه می‌رفتم در سپید دم چاه را پیدا کردم. فصل 25. شازده کوچولو گفت آدم‌ها سوار قطاری سریع‌السیل میشن، اما نمیدونن دنبال چی میگردن. بعدش سرگردان و حیران فقط دور خودشون چرخ میزنن. بعد ادامه داد که این همه سرگردانی ارزش نداره. چاهی که پیدا کرده بودیم شبیه چاهای بیابانی نبود. چاهای بیابانی یک حفره ساده هستن که تو دل صحرا کنده شدن. این یکی شبیه چای یک آبادی بود، اما هیچ آبادی این اطراف نبود. فکر کردم شاید دارم خواب میبینم. به شازده کوچولو گفتم خیلی عجیبه. همه چیز آماده است. چرخ، سطل، طناب. شازده کوچولو لبخند زد و طناب رو گرفت و چرخ رو به حرکت درآورد. چرخ ناله‌ای کرد. شازده کوچولو گفت میشنوی؟ ما داریم چاه رو بیدار میکنیم و اون داره برای ما آواز میخونه. کشیدن طناب برایش سخت بود و من نمیخواستم خستش کنم. گفتم طناب رو بده به من. برای تو خیلی سنگینه. پایان این قسمت از داستان شازده کوچولو. ادامه داستان دوشنبه شب. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. اگر انتقادات و پیشنهاداتی هست با ما در میون بذارید. And remember, listen, learn and enjoy with the Storylish.